Conformational isomerism. में टू टाइप्स isomerism सुनने conformational और optical isomerism. चलो anybody can tell what is the conformation isomerism? अच्छा configuration లో రెండు ఉన్నాయి geometrical optical conformation లో only one. Infinite number of spatial arrangements are possible due to free rotation about carbon single bond. देखो अच्छा imagine this is one carbon, this is another carbon. Between the two carbon atoms single bond is there. Due to free rotation about the single bond, infinite number of spatial arrangements are possible. Rotate with an angle of 1 degree, 2 degree, 3 degree, 10 degree, 20 degree, 50 degree, whatever may be. Infinite number of spatial arrangements are possible due to free rotation about carbon single bond is called conformation isomers. Note correct. Infinite number of spatial arrangements are possible. Infinite number of spatial arrangements are possible due to free rotation about carbon single bond. Once again, infinite number of spatial arrangements are possible due to free rotation around carbon single bond is called conformation isomers. అయితే మరి shall I give one compound as CH4? अच्छा CH4 में conformation isomers possible, not possible? Single bond compound में conformation we discussed. अच्छा methane में there is no conformation because only one carbon. There is no CC bond. Free rotation about CC bond is called conformational. Double bond means restricted rotation, geometrical isomerism. Single bond is free rotation, conformation isomerism. अच्छा in ethane molecule में conformation possible, note करो. Ethane molecule में conformation possible. Ethane molecule. चलो in ethane our surface containing only ethane. Conformations of only ethane is given in our NCERT textbook. But previously the questions are asked in butane also. The questions are also asked cyclohexane also. So briefly we can discuss n-butane, cyclohexane because which are not given in NCERT textbook. Anyhow, ethane is given. Here how many carbon atoms are there? 1, 2 carbon. अच्छा C1 carbon ने near carbon अंटाने. C1 carbon ने near carbon अंटाने. अच्छा C2 carbon ने back side carbon ने rear carbon अंटाने. Just like in this. Suppose it is ethane molecule. C1 carbon, A वाला C1 carbon towards you. A near carbon. अच्छा ये वाला second carbon है, a rear carbon, backside carbon. So between these two carbon free rotation is possible. What kind of question they may ask you? We'll discuss it. Right? These are called Newman projection formulas. How will write Newman projection formulas? I want to put it in the Newman projection formulas. Newman's projection formulas. Newman projection formula. How will represent Newman projection formulas? चलो representation of the
देखो सर ये वाला फ्रंट साइड कार्बन है, 1 सेकेंड ले जाओ, ये वाला C1 है, C1 है, C1। अच्छा दीज आर हाइड्रोजन, C1 में हाइड्रोजन लाइक C1 में हाइड्रोजन, C1 में ये C1 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अच्छा ఎలా రాసుకోవచ్చు y ఫామ్ లో రాసుకోవచ్చు, ఇన్వర్టెడ్ y రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ whether we can write inverted y or y also, no problem। अच्छा उदाहरण फिक्स చేసాం ఫ్రంట్ సైడ్ కార్బన్ C1 कार्बन। देखो beyond C1 C2 is there, actually it is not visible for you, C2 is not visible for you, C1 only visible for you, C2 is not visible for you, దాన్ని రేర్ కార్బన్ అంటాము। దీన్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం C2। अच्छा बियॉन्ड C1, अच्छा नीचे C2 है, बैक साइड C2 ఉంది, C2 में how many carbons are there? Again 3 carbon, 3 hydrogens, okay 3 hydrogens, shall we write 3 hydrogens like this? ये वाला हाइड्रोजन, this is hydrogen, like this is hydrogen, 3 hydrogens like this। That means these two hydrogens are overcrowded, almost overlap, these two are overlapping, these two are overlapping, that means without any parallax error you see this model है, front carbon front hydrogens are visible for you, back carbon back hydrogens are not visible for you because these two are overlapped। This form is called eclipsed form, this is called eclipsed form। eclipsed form, अच्छा eclipsed form है सबसे least stable, सबसे least stable है। Why is the least stable? Because more repulsions are there। What these repulsions are called? bond pair repulsions are called torsional strain बोलते हैं। యాంగిల్ వల్ల వచ్చేది యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అంటాం, యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అంటాం, టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ అంటాం। బల్కీ గ్రూప్స్ వల్ల వచ్చేది స్టీరిక్ ఎండరెన్స్ అంటాం। 3 different kind of strains are there। బాండ్ పేర్స్ మీకు ఐ థింక్ సో 2020 21 లో క్వశ్చన్ అడుగుంటారు, డిహైడ్రల్ యాంగిల్ in eclipsed form is how much? 0 degrees, because sir these two are parallel ना, 0, these two are parallel ना, मतलब कितना एंगल है 0। I think 2021 or 2020 NEET exam the question is asked, what is the dihedral angle in eclipsed form? 0 degrees, right? Because they are overcrowded है, almost overlapped है all hydrogens, only 1 carbon 3 hydrogens are visible for you। This form is called eclipsed form, which is सबसे least stable and more energy, energy is more है but stability is least stable है, eclipsed form। This is one extreme end। अच्छा दूसरा एक्सट्रीम एंड है, अच्छा फ्रंट साइड कार्बन सर फिक्स करो, फिक्स करो, देन बैक साइड का फ्रंट साइड कार्बन में क्या होता है सर? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला C1 है। अच्छा behind C2 also there, it is having 3 hydrogen, 1 second, 3 hydrogens। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, this is staggered form है, this is staggered form है, this is staggered form है। staggered form में dihedral angle is 60। तब देखो सर ये वाला eclipsed form है, eclipsed form అంటే రెండు y గాని రెండు ఇన్వర్టర్ y గాని ఉండాలి। స్టాగర్డ్ ఫామ్ అంటే ఒక y ఉంటే ఒకటి ఇన్వర్టర్ y ఉంటుంది। సపోజ్ దిస్ ఇస్ a rotate with an angle of 60, then see these front 3 hydrogens are visible, these are visible and these are also visible, all hydrogens are visible for you।
And there is no torsional strain. There is no angle strain. Repulsions are minimum. Repulsions are minimum means more stable. Staggered form is the most stable. अच्छा, dihedral bond angle कितना है? 60 degrees. I think so. Among these two, one is asked previously. Dihedral bond angle कितना है? Either staggered में answer is 60 and eclipse में answer is 0 degrees. This is staggered form. सबसे most stable. This is the most stable. Sir, you told, sir, infinite number of spatial arrangements are possible, sir, but you wrote only two extreme. Eclipse form and staggered form. What about remaining infinite number in between these two? The remaining forms represent one form that is called skew form. Skew form is in between these two. Skew form is in between these two. Skew form is in between these two. अच्छा देखो, ये फ्रंट साइड वाला फिक्स्ड है. In between these two means not more distance, not at the same time not eclipsed. In between these two extreme forms, not far distance, not very close together. This is called skew form. In between eclipsed and staggered form is called skew forms. Now they will ask the question, what is the stability of staggered and eclipsed and skew form? Which is the most stable? Most stable form? Stable is staggered form is the most stable. Then skew form. Then eclipsed form. Achha, energy is reverse. Stability form is different, energy is different. Listen, eclipsed form ante rendu Y forms undali, rendu inverter Y forms undali. Ikkada chudandi, both are inverter Y unnai. This is the eclipsed form. Achha, ila chuste both are Y form. Again Y form also eclipsed form. Achha, ఒకటి inverted Y, ఒకటి Y unte, this is staggered form. రెండు ఆపోజిట్ ఉంటే ఒకటి Y, ఒకటి ఇన్వర్టెడ్ Y ఉంటే స్టాగర్డ్ ఫామ్. రెండు Y కానీ రెండు ఇన్వర్టెడ్ Y కనుక ఉంటే ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్. ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. మీకు ఇచ్చింది స్టాగర్డ్ ఫామ్, ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్. బోత్ ఆర్ Y ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ Y, ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్. One Y, another one is a inverted Y is called staggered form. Which is the most stable? Staggered form. Because staggered form में there is no torsional strain. अच्छा, इक्लिप्स फॉर्म में क्या है? टॉर्शनल स्ट्रेन. But our syllabus है only in ethane only. This only given NCERT textbook. But you can see the previous asked question है. They have given NButane also. Some AIMS exam papers में आप देखो, they given cyclohexane also. We can discuss what are the questions are asked in previously. Before that, we go for N-butane, conformations of N-butane put it in. This conformation of ethane, matlab very simple, sir. One form easily converted into other form. See, this is a staggered form, sir. Easily converted into eclipsed form by using at around 12.6 kilojoules per mole. 12.6 is a very less energy one. That energy is sufficient to convert one form into another form. Free rotation is possible. Just staggered converted into eclipse converted into staggered form, staggered converted into eclipse form by using very small amount of energy. Because free rotation is possible. It is proved free rotation is possible. That's why less amount of energy is sufficient. This is for conformation of ethane. Now, conformations of N-butane, of course, which are not given in our NCERT syllabus lo ledu, but still the questions are asking from conformations of N-butane, not conformations of N-butane. CH3, CH2, CH2, CH3. Conformations of N-butane. Conformations of N-butane. N-butane. Chalo, C1, C1, C2, C3, C4. Acha, where is supposed to take? C1, C2 తీసుకున్నా, C2, C3 తీసుకున్నా. For example,
లిజన్, ఇది C1 అని, C1, C2, C3, C4. ఒకవేళ 1కి 2కి తీసుకుంటే చూడండి, దీన్ని రొటేట్ చేయాలంటే లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్ కదా. 1, 2 తీసుకుంటే ఈ గ్రూప్ బల్కీ గ్రూప్ అయిపోయింది, స్టీరిక్ ఇన్హెరెన్స్ అయిపోయింది, వెరీ డిఫికల్ట్ టు రొటేట్. రొటేట్ చేయొచ్చు కానీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రొటేట్. అలానే C3, C4 కూడా అంతే. బట్ C2, C3 తీసుకుంటే అగైన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు రొటేట్ C2, C3. ఆప్టిమమ్ సైజ్ గ్రూప్స్ ఆర్ దేర్. ఒక మిథైల్, 2 హైడ్రోజన్స్, మిథైల్, 2 హైడ్రోజన్స్. ఇమాజిన్ దిస్ yellow color is methyl group. Methyl, hydrogen, hydrogen. C2, C3. Conformation between C2, C3. Very easy to identify. But C1, C2 అంటే C1, C2 ఈ గ్రూప్ మొత్తం బల్కీ గ్రూప్ అయిపోయింది. దీన్ని రొటేట్ చేయాలంటే వెరీ డిఫికల్ట్. నాట్ డిఫికల్ట్, బట్ more amount of energy is required to rotate. Free rotation of the CC bond is possibility there, but better C2, C3 is a better way representation of N-butane. Right? Shall we go for representations of N-butane? चलो ये काम कर रहे हैं मैंने, प्लीज आप भी ड्रा करो, प्लीज आप भी ड्रा करो. Six different forms we are going to draw, and each and every form में front carbons are fixed किए. फ्रंट कार्बन में फिक्स किया. फ्रंट कार्बन में फिक्स किया. चलो प्लीज नोट करो आप. क्या फिक्स किया? एक मिथाइल है, 2 हाइड्रोजन, C2 कार्बन के, C2 कार्बन के, C2 कार्बन के, C2 के लिए, C2 के लिए, C2 के लिए फिक्स किया. मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. अच्छा, मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. ఫ్రంట్ కార్బన్ ఎవరు ఫిక్స్ చేసుకున్నాం? ఫిక్స్ చేసుకున్నాం. అంటే నేను నెంబరింగ్ ఇస్తాను. ఫామ్ 1, 2, 3, 4, 5, 6. మొత్తం 6 ఫార్మ్స్ మనం రిప్రజెంట్ చేయబోతున్నాం. 6 ఫార్మ్ రిప్రజెంట్ చేయబోతున్నాం. फ्रंट कार्बन फिक्स किया. फ्रंट कार्बन फिक्स किया. चलो अब देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर చూడండి. ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్, ఫస్ట్ ఫామ్ లో 2 మిథైల్, 2 మిథైల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఎక్లిప్స్, ఓవర్లాప్డ్. 2 hydrogens are overlapped. 2 hydrogens are overlapped. अच्छा, डिहाइड्रल बॉन्ड एंगल ఎంత? 0. At 0 degrees, both methyls are overlapped. Both hydrogens are overlapped. దీన్ని ఏమంటాం అంటే కంప్లీట్లీ ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ అంటాం, ఫుల్లీ ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ అంటాం. ఫస్ట్ ఫామ్ ఈజ్ at an angle of what? At an angle of, अच्छा, 0 degrees. 0 degrees. अच्छा, ఏమవుతుంది? కంప్లీట్లీ ఎక్లిప్స్డ్ అంటే 2 మిథైల్ గ్రూప్స్ ఓవర్లాప్ అయిపోయినాయి. both hydrogens are overlapped, both hydrogens are overlapped. Form 1 is called fully eclipsed form. Fully eclipsed form. What we call as completely eclipsed form. अच्छा, చూడండి, ఇంత ముందు ఈథేన్ తీసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ టార్షనల్ స్ట్రెయిన్.
బల్కీ గ్రూప్స్ వలన స్టీరిక్ స్ట్రెయిన్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. बिकॉज ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन है, स्टीरिक स्ट्रेन है, फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म सबसे अनस्टेबल है. అన్నిటికన్నా అన్స్టేబుల్ ఎవరంటే ఫుల్లీ ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ అవుతుంది ambiguity. Because both steric hindrance also there, steric repulsion is also there, torsional strain also there. Because of this repulsion, this form is subse least stable, and because of repulsion, it required more energy also. More energy and least stable. Right? First structure ase 0 degrees దగ్గర fully eclipsed form వస్తుంది. Now listen, now this is rotated with an angle of 60. देखो with an angle of 60. This form is called gauge form. Staggered form में type है gauge form with an angle of 60. चलो with an angle of 60. Second form is 60 degrees. अच्छा 60 में this methyl come to this side. Now hydrogen comes to the here. Hydrogen come to here. Second form is called gauge form. Second form is called gauge form. Gauge form. Second form is gauge form. अच्छा 0 डिग्री है, 60 डिग्री रोटेट किया, that is called gauge form. Listen sir, one more. Suppose this form को gauge form को again 60 डिग्री से रोटेट किया, then చూడండి हाइड्रोजन मिथाइल ओवरलैप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओवरलैप, हाइड्रोजन मिथाइल ओवरलैप, इनको 60 तो रोटेट చేశాను. That means this becomes 120. 120 form is called partially eclipsed. Partially eclipsed मतलब क्या सर? ये एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन एक्लिप्स्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन and मिथाइल हाइड्रोजन. देखो मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्लिप्स्ड. Now rotate with an angle of 1 more 60. अब देखो सर 1 more 60 कैसा, देखो सर एक ऊपर है एक नीचे वाला, एक ऊपर है एक नीचे वाला. इस फॉर्म को बोलते हैं एंटी फॉर्म. एंटी फॉर्म है, जोन एंटी फॉर्म है, एक ऊपर है एक नीचे है, अबोव द प्लेन है बिलो द प्लेन. दिस फॉर्म इज कॉल्ड एंटी फॉर्म बोलता है. विथ एन एंगल ऑफ 180. एंटी का मतलब विथ एन एंगल ऑफ 180. सो इनको 60 डिग्री तो ఇదే ఫార్మ్ 4 160 డిగ్రీస్ అంటే 180 డిగ్రీస్. 180 డిగ్రీస్ లో ఈ మిథైల్ కిందకి వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా, నీచే వాళ్ళ CH3 హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్. అచ్చా అన్నిటికన్నా మోస్ట్ స్టేబుల్ ఎవరు? యాంటీ ఫార్మేనా? ఇంకా రెండు మిథైల్ దూరంగా వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో స్టీరిక్ రిపల్షన్స్, ఓన్లీ టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది, దెర్ ఇస్ నో స్టీరిక్ రిపల్షన్స్. దట్స్ వై which form is the most stable? Anti form is the most stable. Again you can rotate to 60 degrees. ఇంకో 60 రొటేట్ చేయండి, ఏమవుతుంది? మళ్ళీ సేమ్. సో ఏమవుతుంది? మిథైల్ హైడ్రోజన్, मिथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट. दैट मीन्स हाँ ये वाला भी ये क्या होगा? ये मिथाइल एक వచ్చేస్తుంది, मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन. दिस इज आल्सो partially eclipsed, partially eclipsed. अच्छा 180, this is a 240. अच्छा 1 more 60 सर, 1 more 60 क्या होगा? 300. 300 में क्या होता है? गौच फॉर्म होता है. ई मिथाइल एक వెళ్ళిపోతుంది, इस मिथाइल इस साइड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन is again gauge form. अच्छा 1 more 60 सर, 360 क्या होता है? 1 more 60 అయితే రెండు మిథైల్ మళ్ళీ ఓవర్లాప్ అయిపోతాయి. అంటే ఏ హౌ మెనీ ఫార్మ్స్ ఆర్ పాసిబిలిటీ? 6 ఫార్మ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. 0 నుంచి 60 360 వరకు మనం కౌంట్ చేసుకుంటే 0 ఫార్మ్ ఇస్ ఎక్లిప్స్డ్, 60 is a partial gauge form है, 120 is a partial eclipsed है, 180 is the anti form है, and
240 is again partial eclipsed है, and 300 is gauge form है, and 360 is again completely eclipsed. ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ once again now it is very clear. देखो it is completely eclipsed है, 60 rotate किया gauge form, 60 rotate किया partial eclipsed है, 60 rotate किया एंटी है, 60 रोटेट किया पार्शियली, 60 रोटेट किया, अच्छा उनको 60 कंप्लीटली eclipsed. अच्छा क्वेश्चंस ఇలా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమని అడగరు క్వశ్చన్స్. among the available forms which form is the most stable, they will ask the question. which form is the most stable? Anti form is the most stable. Stability order you have to write. Stability order you have to write. Stability order. Stability order. Which form is the most stable? Anti form is the most. अच्छा गौस फॉर्म्स రెండు ఈక్వల్లీ స్టేబుల్. మనకి గౌజ్ ఫార్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఏంటి 2 is a gauge form and 5 is also a gauge form. Sorry, 6 a gauge form. Equally stable. अच्छा దీని తర్వాత పార్షియల్లీ ఎక్లిప్స్డ్ ఏ ఉన్నాయి? 3 and 5 partially eclipsed, equally stable, and the least one fully eclipsed. First form and or last form fully eclipsed. अच्छा energy reverse order. Energy is reverse order. Energy is reverse order. Chalo, I will provide one question and you can tell which form is the most stable. I'll give one molecule and you tell which form is the most stable. अच्छा generally stability and anti form है, gauge form है. These two are staggered forms. These two are staggered forms. These two are staggered forms. अच्छा these two are eclipsed forms. Generally staggered form is most stable than eclipsed form. अच्छा previously asked a question in organic chemistry, particularly in alcohol chapter they asked the question. चला अच्छा ethylene glycol. Ethylene glycol. Now which form is the most stable? Now देखो n-butane లో మిథైల్ కాకుండా OH అనుకోండి సరిపోయిందని చూడండి. కార్బన్ కి ఒక OH 2 హైడ్రోజన్స్, ఇంకో కార్బన్ కి ఒక OH 2 హైడ్రోజన్స్. So we can write staggered form also, eclipsed form also. But question is asking which of the following form is the most stable? Which of the following structure is the most stable? Anti form most stable, gauge form most stable, fully eclipsed, partially eclipsed. Which form is the most stable? Anti form is the most stable. Pakka 100%. अच्छा देखो ये मैंने फ्रंट साइड कार्बन को फिक्स किया. अच्छा कार्बन की ఒక OH ఉంది, 2 హైడ్రోజన్స్. కార్బన్ కి ఒక OH ఉంది, 2 హైడ్రోజన్స్ ఫిక్స్ కి రైట్. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఏముంటుంది మనకి కావాల్సింది eclipsed form తో కంపేర్ చేస్తే స్టాగర్డ్ ఫార్మ్ ఇస్ మోస్ట్ స్టేబుల్ కాబట్టి స్టాగర్డ్ ఫార్మ్ డిస్కస్ చేద్దాం. స్టాగర్డ్ ఫార్మ్ అచ్చా కంప్లీట్ గా 180 తో ఉంటే దీనికి ఆపోజిట్ కంప్లీట్ గా ఆపోజిట్ ఉంటే దిస్ ఇస్ యాంటీ ఫార్మ్, నో డౌట్. దిస్ ఇస్ యాంటీ ఫార్మ్. మిథైల్ ప్లేస్ లో OH వచ్చింది అంతే. దిస్ ఇస్ యాంటీ ఫార్మ్. నౌ హియర్ OH है, here H. This is gauge form. Now ethylene glycol के लिए which form is the most stable? Staggered form of gauge form.
ఏంటి ఆలోచిస్తున్నారు? గౌచ్ ఫార్మ్ ఇస్ మోస్ట్. ద రీజన్ ఇస్ గౌచ్ ఫార్మ్ में देयर इज इंट्रामॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग లేకపోతే ఖచ్చితంగా యాంటీ ఫార్మ్ ఇస్ మోస్ట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. జస్ట్ లైక్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్. CH2OH CH2F. अच्छा which form is most stable? Here also we note చేసుకోండి diagrams. Gauch form because of hydrogen bonding is there. अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली हाइड्रोजन की फ्लोरीन పెట్టదు. OH లో ఉన్న హైడ్రోజన్ కి ఫ్లోరిన్ యాడ్ చేయాలి. You draw the diagram. Which form is the most stable? अच्छा ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారనే ఈ చెప్పాను. అదర్వైజ్ NCERT book में N-butane conformation is not given. Only alkane chapter లో conformation of ethane only given. अच्छा nowhere excessive form is most stable than stagnant form. Now conformations of cycloalkanes. Updating stability of cycloalkanes. 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 సార్ ఇది అసలు లేదు కదా సిలబస్ లో, మీరు ఎందుకు సార్ చెప్తున్నారు అంటే ఏమో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని. మనం ఆల్రెడీ 4 మెంబర్ రింగ్ ఉంటే 5 మెంబర్ రింగ్ లో రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకుంటున్నాం. 5 మెంబర్ రింగ్ ఉంటే 6 మెంబర్ రింగ్ లోకి ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకుంటున్నాం. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? స్టెబిలిటీ ఆఫ్ cycloalkanes. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, the cyclohexane. Can you tell which is the most stable, sir? Which member ring is the most stable? Stability order. अच्छा reactivity reverse. Which is the most stable, sir? How can you say that 6 member ring is the most stable? What factor you decide? 6 member ring is the most stable. चलो based on angle strain, not करो. Based on angle strain है, more angle strain है. If angle strain is more है, angle strain is more है, stability decreases. Ring easily opens. Stability తగ్గుతుంటే ring open అవుతుంది, reactivity పెరుగుతుంది. But sir, how to find out angle strain? మన ఐ థింక్ 15 ఎలిమెంట్ లో నేర్చుకున్నాం, గుర్తుందా? P4 లో బాండ్ యాంగిల్ 60 ఉంది. ఇది P4 వైట్ లో. P4 రెడ్ లో అయితే మనకి 3D నెట్వర్క్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అని. బట్ 60 ఉంటే యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ ఉంది, అందుకే రింగ్ ఓపెన్ అవుతుంది, మోర్ రియాక్టివ్ అని చెప్పుకున్నాం P4. द सेम मैनर हियर, एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखो. एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखो, हाफ इंटू 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस थीटा. चलो लिखो एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखो. एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखो. First we have to calculate angle strain in cyclopropane. अच्छा, before that can you tell what is the bond angle in cyclopropane? कितना सर? 60. cyclobutane में 90, cyclopentane में 108, cyclohexane में 120.
120 bond angle. चलो सर here when cyclopropane I am calculating half into 109 degrees 28 minutes minus 60. चलो मैंने सिंपल कैलकुलेशन आपके लिए. अच्छा 1 डिग्री 1 डिग्री मीन्स हाउ मेनी मिनट्स सर 60 मिनट्स. సో నేను 109 degrees 28 minutes ని 108 degrees 88 minutes గా రాసుకుంటాను. యువర్ పర్మిషన్ 109 degree 28 minutes ని 108 degrees 88 minutes గా రాసుకుంటాను. ఎందుకంటే సబ్స్ట్రాక్షన్ ఈజీ నా. ఇప్పుడు చూడండి నేను 108 degrees 88 minutes minus 60 degrees कितना होगा 88 minutes 48 degrees डिवाइड बाय 2 ఉంది కదా అంటే ఎంత +20 +24 degrees 44 minutes मतलब है साइक्लोप्रोपेन లో యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఎంత 24 degrees 44 minutes మోర్ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టెట్రాయిడల్ బాండ్ యాంగిల్ కి ఉన్న బాండ్ యాంగిల్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మనకి అంత స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ డెవలప్ అయితే రింగ్ ఈజీగా ఓపెన్ అవుతుంది మోర్ రియాక్టివ్ అవుతుంది సైక్లోప్రోపేన్. వాట్ అబౌట్ సైక్లోపెంటేన్ ఎంత అవుతుంది 108 degrees 28 minus 90 degrees ఎంత minus 90 degrees ఎంత 88 18 am I right డివైడ్ బై 2 అంటే ఎంత 9 degrees 44 minutes. अच्छा कंपेयर टू తగ్గిపోయింది స్ట్రెయిన్ 24 degrees అలా 9 కి వచ్చేసింది స్ట్రెయిన్. अच्छा व्हाट अबाउट साइक्लोपेंटेन 0 degrees కదా 108 0 degrees 44 minutes. But sir this based on angle strain we can explain the stability of up to cyclopentane on cyclohexane మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం. cyclohexane చూడండి కావాలంటే -6 degrees ఎంత 44 minutes cyclohexane క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. अच्छा 108 degrees 88 120 కదా మైనస్ अच्छा వాట్ ఎవర్ మేబీ ఇది -6 వాట్ ఎవర్ సంథింగ్ 44 minutes ఎంతో సపోజ్ ఇంత వచ్చింది అనుకో మైనస్ ప్లస్ తీసేసేయండి. अच्छा साइक्लोपेंटेन కన్నా లెస్ స్టేబుల్ అయి ఉండాలిగా. That's why angle strain is bare strain theory anta. This theory unable to explain the stability of cyclohexane. Angle strain theory bare strain scientist name adi avasam ledhu meeku. Bare strain theory explains stability of only cyclopentane. Maniki cyclohexane inko theory undi aniki vellipovali kudu. But up to this angle strain prakaram cyclopentane is the most stable, not cyclohexane. But actually several theories prove that one cyclohexane is the most stable. Now after that put it in stability of matlab conformations of cyclohexane. Conformations of cyclohexane. Conformations of cyclohexane. ఇక్కడ మనకి చైర్ ఫామ్ బోట్ ఫామ్ హాఫ్ బోట్ ఫామ్ సారీ హాఫ్ చైర్ ఫామ్ ట్విస్టెడ్ బోట్ ఫామ్ వస్తుంది. దీనిలో స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ గురించి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. రైట్ సార్. ఇప్పుడు చూడండి కన్ఫర్మేషన్స్ ఆఫ్ cyclohexane. Conformations of cyclohexane. अच्छा suppose if you draw the cyclohexane like this. अच्छा each carbon hybridization ఎంతమ్మా sp2. अच्छा suppose carbon undergoes sp3 hybridization. अच्छा bond angle कितना होना चाहिए. अच्छा it is a planar or non planar sp3 hybridization. planar or non planar. planar all atoms are not in same planar. tetrahedral ని చెప్పుకున్నాం ఎలా tetrahedral this is a planar no doubt.
This is the planar. Acha, one should be above the plane or below the plane. All atoms are not in the same plane. Not in the same plane is non-planar. Tetrahedral is non-planar. Trigonal is a planar. So, okavela anni atoms are the different planes lo unte. So, all atoms are not in same plane. Acha, non-planar. Acha, eppudu non-planar unte more stable. Angle strain less. Different plane lo kellipoyinakondi angle strain ledu. Same plane lo unnappudu, for example, bond angle 120 kada ikkada maniki. Experimental result found that bond angle is 120. Acha, bond angle 120 means it's supposed to be planar only. It's supposed to be planar only. Acha, planar aithe more angle strain. Acha, ippudaithe more angle strain untundo less stable. Kani cyclohexane is more stable. మరి ఏం చేసిన సైక్లోహెక్సేన్ అంటే చైర్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అయింది. ఇది చైర్ ఫామ్ కాదు, ఇది ప్లేనార్ జామెట్రీ. మనం డ్రా చేసేది సైకిల్కి రాస్తాం కదా, అది ప్లేనార్ జామెట్రీ. చైర్ ఫామ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. చైర్ ఫామ్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఇస్ ఆర్ మోస్ట్ స్టేబుల్. ఎలా రాస్తాం చూద్దాం. చైర్ ఫామ్ మోర్ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ కాబట్టి అన్స్టేబుల్ అవ్వాలి. ఇలా రాయకూడదు స్ట్రక్చర్, మనం ఇలా రాస్తే అన్స్టేబుల్. ఇలా ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేసి ఇది చైర్ ఫామ్. చూడండి ఎలా చైర్ ఫామ్. 1 2 3 4 5 6. అచ్చా, ఇవన్నీ ఒక ప్లేన్ లో ఉన్నట్టు. దీస్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ ప్లేన్. అంటే 4 ఆటమ్స్ ఒక సేమ్ ప్లేన్ లో ఉన్నాయి. 2 ఆటమ్స్ ఒకటి అబోవ్ ది ప్లేన్, ఒకటి బిలో ది ప్లేన్. 6 ఆటమ్స్ సేమ్ ప్లేన్ లో ఉన్నప్పుడు అన్స్టేబుల్, మోర్ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్. 2 ఆటమ్ డిఫరెంట్ ప్లేన్ వెళ్ళినప్పుడు యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ రిలీవ్ అయినట్టేనా. చైర్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుందంటే స్టాగర్డ్ ఫామ్ లా ఉంటుంది. చైర్ ఫామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టాగర్డ్ ఫామ్ లా ఉంటుంది. అన్ని ఆల్ ఐడియల్స్ ఆర్ విజిబుల్ లా ఉంటుంది చైర్ ఫామ్. ఇంకో బాల్ స్మైల్ బాల్ ఉందా? ఉందా? అది సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంది. చలో చలో, యాక్చువల్ గా ఉంటే ఇంకో బాల్ ఉంటే మీకు క్లారిటీ చూపించేవాడిని. చలో ఇమాజిన్ కర్. ఉందా లేదా? చలో చలో, నెక్స్ట్ బ్రేక్ లో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, 8 ఐటమ్స్ లేవు, 6 ఉంది. అండ్ ఇంకోటి ఉంటే నేను చూపించేవాడిని. ఇలా పైకి ఒక బాల్, కిందకు ఒక బాల్. ఈ 2 కలిపి ఒక బాల్ కింద కన్సిడర్ చేయండి. ఇగో 4 ఐటమ్స్ సేమ్ ప్లేన్ లో ఉన్నాయి. 1 2 3 4 సేమ్ ప్లేన్ లో ఉన్నాయి 4 ఐటమ్స్. ఇలా నేను డ్రా చేయాలి. యాక్చువల్ గా ఇలా పైకి డ్రా చేయాలి. ఒకటి ఇలా పైకి డ్రా చేయాలి. ఇలా ఇక్కడ ఒక బాల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక బాల్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ అబోవ్ ది ప్లేన్, దిస్ ఇస్ బిలో ది ప్లేన్. ఎలా ఉంది? చైర్ ఫామ్ లో ఉంది. చైర్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు 4 ఐటమ్స్ సేమ్ ప్లేన్ లో ఉన్నాయి. ఒకటేమో అబోవ్ ది ప్లేన్, అందరం బిలో ది ప్లేన్ ఉంది. దిస్ ఇస్ చైర్ ఫామ్. చైర్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు అన్ని ఐటమ్స్ విజిబుల్ అవుతాయి. చూడండి, ఇక్కడ ఇలా రాశాను అనుకోండి, నేను కిందకి రాశాను అనుకోండి యాక్సియల్. ఇలా పైకి రాస్తే యాక్సియల్, ఇలా రాస్తే ఈక్విటోరియల్. బాండ్ సపోజ్ ఈ 2 బాండ్స్ సపోజ్ యాక్సియల్ బాండ్ అనుకో. ఇవి యాక్సియల్ బాండ్స్. పైకి ఉండేదానికి ఇలా ఉంటాయి, కిందకు ఉండేదానికి ఇలా ఉంటాయి యాక్సియల్ బాండ్స్ కదా.
అంటే అన్ని యాక్సిల్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఈక్విటోల్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ విజిబుల్ కాబట్టి స్టాగర్డ్ ఫామ్ అంటాం. ఏ ఫామ్ ని? చైర్ ఫామ్ అని అంటాం. అలా కాకుండా దీన్ని ఇలా ఫ్లిప్పింగ్ చేసామనుకుంది, జస్ట్ అంటే యాక్చువల్ ఈ బాండ్స్ రావు కాబట్టి చేస్తున్నాను. ఇలా బోట్ ఫామ్ లోకి వస్తుంది. బోట్ ఫామ్ లోకి వస్తుంది. బోట్ ఫామ్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఎక్లిప్స్ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. రెండు ఫ్లాగ్ ఫోల్స్ దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి. బోట్ ఫామ్ ఈజ్ ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్, చైర్ ఫామ్ ఈజ్ స్టాగర్డ్ ఫామ్. చైర్ ఫామ్ మోర్ స్టేబుల్, బోట్ ఫామ్ మోర్ స్టేబుల్? చైర్ ఫామ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. బోట్ ఫామ్ రావాలి. అచ్చా, బోట్ ఫామ్ రాయాలంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేసి వన్ సెకండ్, ఇది చైర్ ఫామ్, ఇది చైర్ ఫామ్. చైర్ ఫామ్ లో ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేసి దీన్ని కొంచెం స్ట్రెచ్ చేస్తాను. అంటే ఏ ఫామ్ వస్తుంది? బోట్ ఫామ్ లోకి వస్తుంది. అంటే క్లారిటీకి బోట్ ఫామ్ ఈ రెండు ఫ్లాగ్ పోల్ హైడ్రోజన్స్ అంటాం. ఫ్లాగ్ పోల్ హైడ్రోజన్ అంటాం. ఫ్లాగ్ పోల్ హైడ్రోజన్స్ ఈ రెండు మధ్య టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బల్కీ గ్రూప్ ఉంటే స్టీరిక్ ఇంటరెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆల్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ నాట్ విజిబుల్. ఫ్రంట్ సైడ్ ఉన్నాయే విజిబుల్ అవుతాయి బోట్ ఫామ్ లో. ఇలా చూపించిన బోట్ ఫామ్ లో దీస్ ఆర్ ఓన్లీ విజిబుల్, జస్ట్ ఓవర్లాప్. ఎక్లిప్స్ లాగా ఓవర్లాప్ అయిపోతాయి, ఓవర్లాప్ అయిపోతాయి ఎక్లిప్స్ లాగా. సో ఎక్లిప్స్ ఫామ్ is less stable అంట. సో బోట్ ఫామ్ is a less stable. నోట్ చేసుకోండి, ఇది less stable. బోట్ ఫామ్ is less stable. less stable. చైర్ ఫామ్ is the most stable. ఇది చూడండి, ఇది బోట్ ఫామ్ కదా, కొంచెం ఇలా ఇలా వచ్చినాయి అనుకోండి, ఇలా జస్ట్ ట్విస్టెడ్ బోట్, ట్విస్ట్ చేసాం దాన్ని, ట్విస్టెడ్ బోట్ అంటాం. ట్విస్టెడ్ బోట్ ఇది మోర్ స్టేబుల్ దాన్ బోట్ ఫామ్. బోట్ ఫామ్ లో ఈ రెండు దగ్గరగా ఉంటాయి, ఈ రెండు దగ్గరగా ఉంటాయి. మరి ఇక్కడ ఉన్న ఆటమ్ దగ్గరగా ఉంటాయి, కార్బన్ కార్బన్ దగ్గరగా ఉంటాయి. అదే ట్విస్టెడ్ బోట్ లో ఏదో కొంచెం ఒకటి దూరం వెళ్ళిపోతుంది, ఇలా కొంచెం దూరం వెళ్ళి బోట్ లానే ఉంటుంది, కానీ ట్విస్టెడ్ బోట్ లాగా ఉంటుంది. ట్విస్టెడ్ బోట్ ఇది మోస్ట్ స్టేబుల్. యాక్చువల్ అలా కాకుండా హాఫ్ చైర్ అంటాం మనం. హాఫ్ చైర్ అంటే 5 ఐటమ్స్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ ప్లేన్. హాఫ్ చైర్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే 5 ఐటమ్స్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ ప్లేన్. ఇది కూడా ఒకే ప్లేన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇది హాఫ్ చైర్, ఇలా ఉంటుంది హాఫ్ చైర్. హాఫ్ చైర్ ఇంకా అన్స్టేబుల్. ఇంతకుముందు 4 ఐటమ్స్ ఒక ప్లేన్ లో ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 5 ఐటమ్స్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ ప్లేన్. 5 ఐటమ్స్ సేమ్ ప్లేన్ లో ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇలా రాయొచ్చు. అచ్చా, ఈ 5 ఐటమ్స్ ఒక ప్లేన్ లో ఉంటాయి, 5 ఐటమ్స్ ఒక ప్లేన్ లో ఉంటాయి. చూడండి, 1 2 3 4 5 ఐటమ్స్ ఆర్ సేమ్ ప్లేన్. అచ్చా, ఒకటి మటుకి వేరే ప్లేన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దీన్ని హాఫ్ చైర్ ఫామ్ అంటాం. హాఫ్ చైర్ అంటాం. హాఫ్ చైర్ ఇది లీస్ట్ ఫామ్, లీస్ట్ స్టేబుల్. రీజన్ రాసుకోండి, బికాస్ 5 ఐటమ్స్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ ప్లేన్. చైర్ లో కానీ బోట్ లో కానీ ట్విస్టెడ్ బోట్ లో కానీ 4 ఐటమ్స్ సేమ్ ప్లేన్ లో ఒక ప్లేన్ లో ఉంది. బట్ హాఫ్ చైర్ లో 5 ఐటమ్స్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ ప్లేన్.
స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ దేనికి ఉంటుంది? స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ which is more chair form is the most stable. Nine twisted board అంటే బోర్డ్ కన్నా కొద్దిగా ట్విస్ట్ చేస్తే బోర్డ్ ని మనకి ట్విస్టెడ్ బోర్డ్ వస్తుంది. కొంచెం డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బ్లాక్ బోర్డ్ డిస్టెన్స్. దెన్ బోర్డ్ లీస్ట్ స్టేబుల్. ఎప్పుడన్నా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది, అడిగితే కనుక దీని కన్క్లూజన్ కోసం అన్ని డయాగ్రామ్స్. బట్ మన సిలబస్ లో అయితే లేవు, చైర్ ఫామ్, బోర్డ్ ఫామ్, ట్విస్టెడ్ బోర్డ్ లేవు. బట్ ఫైనల్లీ ఎప్పుడన్నా ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఎలిమినేషన్ రౌండ్ లో ఉపయోగపడుతుంది. సైకులో ఎగ్జైన్ ఎందుకు 6 మెంబర్లకి ఎందుకు వెళ్ళాలంటే 6 మెంబర్లోకి వెళ్తే చైర్ ఫామ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఏది వీగల్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఇంటర్ కన్వర్టబుల్ ఉంటాయి. చైర్ నుంచి బోర్డ్ రావచ్చు, బోర్డ్ నుంచి ట్విస్టెడ్ రావచ్చు, ట్విస్టెడ్ బోర్డ్ నుంచి హాఫ్ చైర్ రావచ్చు. వెరీ సింపుల్ ఫండ్, వెరీ సింపుల్ ఫండ్. You go chair form in. This is chair form, right? Am I right? Chair form. अच्छा కొంచెం ట్విస్టింగ్ చేస్తే మనం ఇది ఫ్లిప్పింగ్ చేస్తే దిస్ బోర్డ్ ఫామ్. am I right? దీన్ని కొంచెం బెండ్ చేస్తే దీన్ని ఇక్కడి నుంచి ఇలా బెండ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ అ ట్విస్టెడ్ బోర్డ్. అచ్చా ఇంకా కొంచెం మనకు ఫిఫ్త్ ఆటమ్ సేమ్ ప్లేన్ లో తీసుకొస్తే దిస్ ఇస్ హాఫ్ చైర్. దిస్ ఇస్ హాఫ్ చైర్. ఒకే దానిలో అన్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, బోర్డ్ ఫామ్, ట్విస్టెడ్ బోర్డ్, హాఫ్ చైర్. బట్ హాఫ్ చైర్ లో ఏ ప్రాబ్లం ఏంటంటే 5 ఐటమ్స్ సేమ్ ప్లేన్ లో వచ్చేస్తాయి. 5 ఐటమ్స్ ఇన్ సేమ్ ప్లేన్. Just I will show you one animation regarding to both the twisted board. Least stable half chair. Higher energy and least stable. Energy diagram. You go say board form లో రావాలి. ఈ రెండు ట్విస్టెడ్ బోర్డ్స్. This board form half chair, least chair. ఇవి ట్విస్టెడ్ బోత్. ఎనర్జీ ఎక్కువ ఆఫ్ చేయకూడదు, స్టేబిలిటీ తక్కువ ఎదుర్కొంటే ఆఫ్ చేయాలి. చైర్ ఫామ్ అని బోర్డ్ ఫామ్ రావాలంటే ఈ రెండు ఫ్లిప్ చేయాలి ఇలా పైకి. బోన్స్ రావు కదా, ఇక్కడ ఉంటే వచ్చేస్తాయి పైకి. ఇది ఫ్లిప్పింగ్ చైర్ ఫామ్ టు బోర్డ్ ఫామ్.